autocracy of Tsar. autocracy of Tsar அப்படிங்கிறது autocracy அப்படின்னா இங்கே சர்வாதிகாரத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். his name is Tsar Nicholas II. Tsar Nicholas II of Romanov dynasty had little experience of government. இவர் வந்து ரோமன் நாட்டை சேர்ந்த அந்த வம்சாவளியில் வந்த ஒரு மிகப்பெரிய அரசராக திகழ்ந்தவர் அந்த காலகட்டத்தில். his wife Tsarina Alexandra was a dominant personality. Nicholas was under her strong influence. Nicholas mistrusted most of his ministers and he was surrounded by flatterers. அதாவது இந்த ஃப்ளாட்டரர்ஸ் அப்படிங்கிறத அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ. ஃப்ளாட்டரர்ஸ் அப்படின்னா பொய்யா புகழ்கிறது. அங்கே ஒன்றுமே இருக்காது, அதை வந்து சும்மா பொய்யா வந்து இல்லாத ஒரு விஷயத்த அதிகமாக எடுத்து சொல்கிற மாதிரி. அந்த மாதிரி இவரை வந்து ரொம்ப அதிகமாக புகழ்ச்சியோட பொய்யான புகழ்ச்சியோடு என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க, அவரோட மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்ல விஷயங்களுக்கு எதுவுமே இது பண்ணாமல் சில வழி தவறான விஷயங்களுக்கெல்லாம் வந்து கூட இருந்து நீங்கள் செய்கிறதெல்லாம் சரிதான் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணுறது. பட் ஆனால் இவருடைய அரசியல் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக டாமினேட் பண்ணது யாருன்னா அவரோட ஒய்ஃப் தான். அதனாலேயே இவருடைய ரூலிங் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோவா சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை ரோமன் மக்களுக்கு. ஓகேவா. த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் Nicholas encouraged Russian expansion in Manchuria. This provoked a war with Japan in 1904. So the resulting Russian defeat led to strikes and riots. எங்கே பார்த்தாலுமே வந்து இந்த ரஷ்யன் டிஃபேட்ஸால் எங்கே பார்த்தாலுமே வந்து ஸ்ட்ரைக்ஸ் அப்படின்னா ஹர்த்தால்ஸு அண்டு ரியாட்ஸ், போராட்டதாரர்கள் வந்து ஊர்வலமாக போய் எங்களுடைய உரிமைகள் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட்டை பார்த்து கேட்குறாங்க. அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்து நிகழ்ந்தது இவருடைய பீரியடில் தான். ஆன் 23rd January 1902 ஃபாதர் கெப்பான் எ ப்ரீஸ்ட் அப்படின்னா தெரியும், ஒரு மத போதகர், ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மதத்துக்கு நல்ல ஞானத்தோடு இருக்கக்கூடியவரை தான் வந்து ப்ரீஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆர்கனைஸ்ட் எ மார்ச் ஆஃப் மென், உமன் அண்ட் சில்ட்ரன் ஆன் த ஜாஸ் வின்டர் பேலஸ் இன் செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் டிமாண்டிங் எ ரெப்ரசன்டேட்டிவ் நேஷனல் அசம்பிளி அண்ட் அக்ராரியன் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிஃபார்ம்ஸ். இவர் என்ன பண்ணுறாரு, ஃபாதர் கேப்பான் அப்படிங்கிறவருடைய தலைமையில் 1902 இயரில் வந்து ஜான்வரி 23rd வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஊர்வலத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறாரு. இதில் வந்து ஆண்கள், பெண்கள், குழந்தைகள் எல்லாம் வந்து கலந்துக்கிட்டு நிக்கோலாஸ் II உடைய அவர் வாழக்கூடிய அந்த பேலஸ் அரண்மனையை வந்து நோக்கி போகிறாங்க, டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க. எங்களுக்கு வந்து முழு சுதந்திரங்கள் வேணும், ரெப்ரசன்டேட்டிவ் நேஷன் வேணும், எங்களுக்குன்னு ஒரு தனித்துவங்கள் வேணும். அதே நேரத்தில் அக்ராரியன் விவசாயத்திலையும் மற்றும் தொழிற்சாலைகளையும் எங்களுக்கு சில புரட்சிகள் வேணும், மாற்றங்கள் வேணும் அப்படின்ட்டு கேட்கறதுக்காக இவர் அந்த கூட்டத்தை சேர்த்துட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு, ஜார் நிக்கோலாஸ் II அப்படிங்கிற அந்த அரசருடைய அரண்மையை நோக்கி படையெடுத்து போகிறாங்க. எஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன், an uncle of the Tsar was killed by a bomb. Nicholas was forced to grant a constitution and establish a parliament, the Duma. அந்த நேரத்தில் தான் நிக்கோலாஸோடைய, அதாவது ஜார் நிக்கோலாஸோடைய அங்கிள் வந்து அவருடைய கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த போராட்டதாரர்கள் கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடியவரால் கொல்லப்படுறாரு. பாமால் வந்து கொன்னுடுறாங்க. ஸோ நிக்கோலாஸ் வாஸ் ஃபோர்ஸ்டு டு கிராண்ட் எ கான்ஸ்டியூஷன் டு எஸ்டாப்ளிஷ், ஒரு புதிய ஒரு சட்டத்தை இயக்குறாரு. என்ன அப்படின்னா பாராளுமன்றத்தில் வந்து டு எஸ்டாப்ளிஷ் எ பார்லிமெண்ட். அது நேம் அந்த பார்லிமெண்ட்டினுடைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டியூமா அப்படின்னு சொல்லி பேர். த டியூமா கேவ் த மிடில் கிளாஸஸ் எ வாய்ஸ் இன் த கவர்மெண்ட். இந்த நேரத்தில் தான் இந்த டியூமா அப்படிங்கிறது வந்து யாருக்கு சாதகமாக இருக்கும்னா இந்த மிடில் கிளாஸ், நடுத்தர மக்களுக்கு முக்கியமாக உரிமை துணைக்குரல் கொடுக்கறது, அரசாங்கத்துக்கு எதிராக துணைக்குரல் கொடுக்குற அந்த ஒரு கேட்டகரி தான் வந்து த டியூமா. And next subtitle we are going to see opposition to Tsar and dissolution of Duma. இந்த ஜாருக்கு எதிர்ப்புகள் என்ன நடந்துச்சு, அப்புறம் டியூமா ஏன் அவ்வளோவா ஷைன் ஆகலை அப்படிங்கிறது தான் இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சப்டைட்டிலில். whenever the Duma opposed the Tsar's move, it was dissolved and fresh election held. The fourth Duma ended with the revolution of 1917. எப்போல்லாம் வந்து இந்த டியூமா அந்த ஒரு கட்சி வந்து இந்த டியூமா வந்து ஜாரை வந்து அப்போஸ் பண்ணுவோம், ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா இட் வாஸ் டிசால்வ்ட் அண்ட் ஃப்ரெஷ் எலெக்ஷன், திரும்பவும் வந்து அந்த கட்சியை வந்து கலைச்சிட்டு திரும்ப ஒரு புது எலெக்ஷனை போடுவாங்க. ஸோ இதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த டியூமா அப்படிங்கிற அந்த இது வந்து பார்லிமெண்ட்டில் 4 முறை நடந்து கடைசி அந்த 4th டியூமா எண்டட் வந்து எப்போ முடிஞ்சது அப்படின்னா வித் த ரெவல்யூஷன், புரட்சிகரமாக ரஷ்யன் ரெவல்யூஷனில் 1917 தான் முடிவுக்கு வந்துச்சு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் சப்டைட்டில் we are going to see popular uprisings.
the bread shortage among women textile workers, many with husbands in the army, forced them to go on strike anyway and march through the factory areas of Petrograd, the capital of the Russian Empire. Masses of women workers demanding bread for workers. எங்கே பார்த்தாலுமே பசி பஞ்சம் பட்டினி அப்படிங்கிறது தான் டியூரிங் இந்த பீரியடில் நடந்துச்சு. ஸோ மாஸ் ஆஃப், அதாவது அதிகமான பெண்கள் தொழிலாளர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா, எங்களுக்கு உணவு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த போராட்டங்கள் நடத்த ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் subtitle we are going to see Abdication of Tsar. The Tsar ordered a declaration of martial law, but his order was not broadcast in the city as there was no one to do this job. The Tsar then tried to return to Petrograd. The railway workers stopped his train. The generals at the front and some leaders in Petrograd, frightened by this development, pleaded with the Tsars to abdicate. அதாவது நீங்கள் இருக்கக்கூடிய பதவியிலிருந்து நீ இறங்கிடு அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அந்த எதிர்ப்புகள் மக்கள்கிட்ட இருந்து ஜாருக்கு கிடைத்தது. புரியுதா? சரி. அண்ட் next subtitle we are going to see about the provisional government. The workers delegated in the Soviet were influenced by the underground left wingers. Those in the Duma were able to form a provisional government with the consent of the Soviets. The Soviet was dominated by Mensheviks and the minority Bolsheviks. The situation changed with the arrival of Lenin. And next subtitle we are going to see about the Lenin, a person, a celebrity. His name is Lenin. He was born in 1870 near the Middle Volga to educated parents. Influenced by the ideas of Karl Marx, Lenin believed that the way for freedom was through mass action. So Lenin gained the support of a small majority that is called as Bolshinstovo, known as Bolsheviks. His opponents were called Mensheviks. இவருடைய எதிர்கட்சிகளுக்கு பேர் தான் வந்து, கட்சிக்காரருக்கு பேர் தான் வந்து Mensheviks. இவருடைய கட்சியினுடைய பேர் வந்து Bolsheviks. And next topic we are going to see failure of provisional government. Provisional government made two grave mistakes. First, it postponed a decision on the demand for the redistribution of land, and the other was government decided to continue with the war. The government banned Pravada and arrested all Bolsheviks. The Pravada அப்படிங்கிற வேர்டை நோட் பண்ணிக்கோங்க. Pravada is nothing but a Russian word. Is a meaning truth. It was the official newspaper of the Communist Party of the Soviet Union, from which is flow as a newspaper the period of 1918 to 1991. So next subtitle we are going to see about the takeover by the Bolsheviks party under the Lenin's leadership. Through by the Lenin leadership, a lot of things were changed because of his a powerful speech that took places in the period, during that period. So next topic we are going to see the League of Nations, structure and composition. The covenant of the League was worked out at the Paris Peace Conference. The treaties that were signed after the First World War was largely due to the pressure from President Wilson. The League consisted of 5 bodies: the Assembly, the Council, the Secretariat, the Permanent Court of Justice, and the International Labour Organization. You have to take the third point as very, very carefully. The point that is, the League of Nations is consisted 5 bodies. The first one is the Assembly, the Council, the Secretariat, the Permanent Court of Justice, and the International Labour Organization. The Council was the executive of the League. Britain, France, Italy, Japan, and the United States were originally declared permanent members of this Council. So what that countries are mentioned and above, Britain, France, Italy, Japan, and the United States are the permanent members of this Council. That means the League of Nations. Each member had 1 vote power. The Secretariat of the League of Nations was located at Geneva. Its first Secretary General was Sir Eric Drummond from Britain. The staff of the Secretariat was appointed through by the Secretary General. The International Court of Justice was set up in The Hague. The International Labour Organization comprised a secretariat and a general conference which included 4 representatives from each country.
Next subtitle,